E aí, tudo bem com você? E estamos de volta aqui no The Witcher 3, mano. Eu tô meio, sabe, zoado, sem voz, inexplicavelmente no meio do verão, mas isso não vai me impedir de jogar The Witcher. Vamos lá. Nossa, velho. Eu não sei se eu mexi nas configurações gráficas, mas tá meio zoado. É verdade. Na última vez que a gente parou, a última vez que eu parei, tá o bagulho pegando fogo. O bagulho, sabe, simplesmente parou de funcionar por algum motivo, tá ligado? Sabe, enfiou a gravação no rabo, então... Ué. Eita. Ó, até que o fogo tá bonito, tá ligado? Oswin! Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable! We've got to save him! He'll burn alive! Him and the horses! See what I can do. Hurry now! Quick! Não vou deixar o cara morrer queimado também, né? Mas tipo, o pessoal todo aí, ninguém pode se mexer pra fazer nada, tá ligado? Arde. Sempre sobra um tempo pra saquear os bagulho. Aí. Putz. Aí. Cadê o cara? Aonde que é isso? Ah. Pô, vou começar a levar dano, mano. Onde que é esse cara? Ué? Ok. With a hero in our midst! You've earned yourself a barrel of Lyrian! Oh, legal. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Que? Eita porra. They ran from you, didn't they? Tá porra, mano. Pô, não lembrava disso aqui não. Ah não, porra, dois golpes só já derruba esse merda. Mas, não, apareceu um HP de boss ali, ué, o que tá acontecendo? We need to talk. Eita. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make
it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Faz sentido. E eu tô falando um monte de bagulho nada a ver porque, sei lá, mano, tô com sono, igual da outra vez. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Vamos perguntar então, como é que... Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and a pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn in Maribor. But compared to this, all that was a rabbit's prick alongside a great oak. And the
guilt is all mine. We don't know that yet. The amulet Anna wore could be linked somehow. Maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? Wrapped it in a clean sheet and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Still not sure what to do. Whatever you decide, we must put an end to my child's suffering. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Need to tend to something first. Be quick. And me? What am I to do in the meantime? Sober up. Cara, eu não lembrava, tipo... Eu lembrava que tinha uns bagulho punk aqui, mas não que era tão pesado, tá ligado? Nossa, velho. Só... Nossa. Quero arrumar minhas armaduras aqui para não estar todo ferrado quando for enfrentar o bicho lá. Nossa, mano. É uma bota melhor que a minha. Ai, que facada, mano. Será que tem uma coisa pra eu vender aqui que ajude? Sei lá. Tá foda de dinheiro. Eu comecei a falar baixo agora, vai entender. Meio chocado com essa história do Fetulho. Calma aí. Tá, vamos ver se essa outra bota aí que era melhor. Mapa do mundo no inventário. Como é que era o bagulho? Essa bota é melhor mesmo. Maneiro. Cara, quando ela começa a falar baixo, tem que falar mais alto. Aí. Que idiota.
Vamos lá. Porra, agora acho que tá tudo consertado. Não vai, tipo, quebrar nenhuma armadura no meio dos negócios. E... não que eu vá necessariamente matar o bagulho lá, mas é bom estar preparado. É ruim começar as quests todo... tipo, armadura quebrando, ou o que? Só baixo HP. Entrando aqui, deixa eu salvar. Não vou salvar em cima, mano. E aí, barão? Vamos resolver essa treta. Ready? The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Let us stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Eita. Ah, sei lá. Acho que eles não vão lutar com a pá. A bit further. Follow me. Vamos. Eu tô ficando com medo do que pode acontecer aqui. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. É como que o cara ia saber que o nome é poderoso nessa questão? Ele tava provavelmente bêbado quando fez isso. Já que ele tá o tempo todo bêbado. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. Eita! Look, Que coisa mais... É melhor eu não comentar muito sobre a aparência deste ser. Melhor, o mais legal é a cara do barão ali. Vamos... Pô, eu não vou matar ele. Quick, if it goes guarantee, it'll bite us in the arse before we know it. keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets plowing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Fez merda, meu amigo. Agora vai ter que lidar com isso. Infelizmente, porque deve ter sido uma merda fazer isso. Deveria ser, né? Já que não aconteceu, já que isso é tudo uma obra de ficção. Tá bom, eu tô falando em cima da cena dramática, provavelmente estragando o clima do bagulho. Deixa eu colocar Axe. As I recall, you were the one who wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Fuck. Por onde que sai daqui? Ah, pra cá. É verdade, aqui. Mano. É. Que coisinha mais bonitinha, né? Nossa, eu odeio lutar contra... Nossa. Ih, eu gastei à toa um bagulho. Nossa, idiota. Mas é... eu gastei... O quê? Eu odeio lutar contra aparições, mano. São um saco. Elas ficam, tipo, teleportando daí. Quando você acha que você vai dar o último hit, o bagulho vira pó. Que aparece atrás de você. Ah. Eita! Olha o que eu falei, tá ligado? Exatamente a minha descrição. Eita porra.
Nossa, mano. Ainda bem que eu tô com esse bagulhinho de regeneração. Eu tô levando hit adoidado. Opa. Opa, caramba, tem mais? Esse pessoal aí não tá querendo me ajudar, tá? Não tão colaborando com a minha face. Tá, porra. Pô, vira poeira pra rematerializar no mesmo lugar. Aí, ó. Ah, não sobrou, não ficou nenhum drop pra eu pegar, tipo, nenhum loot. Sem graça. What do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over the house and help me find your family. Se fosse tipo um bagulho que funciona assim, não era impossível que o pessoal fosse fazer tipo isso de propósito pra ter lá um espírito protegendo a casa. Que seria meio loucura. E tá, vai aparecer mais bicho, já tô vendo. Eita. Need to hurry. Vamos lá. Ah, caramba. Nossa. Nossa, não. Meu Deus. Isso é louco. Os bichos me encurralaram ali, velho. Opa. Puta que pariu. Mano, não tem como. Meu Deus. Ah, caralho. Não vai lá. Não. Puta que pariu. Pô. Ah, não. Vixe, deu ruim. Meu Deus. Eita porra. Sai, velho. Nossa. Ih, eu tô vendo que eu tô fudido. Puta que pariu. Não, mano, agora deu ruim. Agora deu ruim foda. Puta, não leva dano, mano. Ai, meu Deus. Show me what you got. Mano. Oh, vai ser. Puta que pariu. Sei nem o que eu. Não, mano. Porra, eu tava tentando fazer o bagulho certinho, aí vem essa. Puta merda. Cara, eu não tirei nem, sei lá, 1/6 do HP. Pelo menos o meu HP tá alto, então, sei lá. Acho que eu tenho mais chance aí de ganhar, tá ligado? Tá, deixa eu... Vamos ver no bestiário o que afeta essa desgraça. Axe? É Axe de acalmar.
que agora... Tá. Alquimia. Não vou ter o necessário pra fazer nada, tá ligado? Ai, ai, ai. Eu me ferrei. Tá, vou passar meia hora lutando contra esse bicho agora. Por que eu não tô tirando nada então? Tô com a espada certa? Eu tava com a espada errada, mano. Como assim? Tá, agora ficou bem mais fácil. Sem graça também, é só encurralar o bicho no canto e ficar batendo no infinito. Eita porra. Eita, cuzão. Sai, velho. Eita porra. Eita, não. Pô, agora é pra tirar com a minha cara já. Meu Deus. Sai! Ah, mano, não acredito que... Nossa... Puta, que a essa altura do bagulho... Não, 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 não. Nem que eles matem o barão lá, eu não vou... Caralho. Ah! Tá, matei uma, matei uma. Aí. Eles não vêm pra cá? Ou vêm, ou só tão lentos só. Ah, tá me zoando. Vai dizer que o bagulho só aparece mais, tá ligado? Só de... Sai! Não, 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 não. Oh. Cara, eu não sei que... Inferno. Só que falta essas merdas serem infinitas. Aí eu... Meu Deus. Ah. Ah. Como assim? Ele tá regenerando? Da onde, mano? Pô, aí você tá de tiração com a minha cara já. Ah. Mano, que... Ah, não, eu tô o quê? Uns 8... Eu tô uns 10 minutos já quase lutando contra essa merda. Que negócio chato. Não, 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 não. Nossa, ainda é dia de chuva, noite de chuvosa, quer dizer, pra... Ó, estamos trocando o terreno da luta, o bagulho vai ficar louco. Não.
Aí, ó. Cara, eu tô até só ficando mudo aqui que... vai dar 10 minutos de combate, mano. Você é louco. Tomara que XP seja bom pra essa quest, que eu tô ficando pistola. Bloody hell! You killed my child. You know I had to. You were supposed to lift the curse. Save it, damn you, not kill it. Foi mal. Forgive me. It couldn't be avoided. I truly am sorry. Yeah, sure. Like hell you're sorry. Calm down. Go home. With a bit of luck, I'll be back soon with news of your family. Não, a minha intenção não era lutar com esse bagulho, mas deu merda, tá ligado? Me? Nothing. Just hope the Peller knows what to do with it. Go home. I'll come see you once I know something. Nossa, velho. Tem que consertar de novo os bagulho aqui tudo. Nossa. Menos dinheiro ainda. Tô gastando um monte com essa merda e não tenho nada. So long. Tá. Vou meditar. Acho que meditando ele recuperou minhas poções. Agora eu tenho que ir lá falar com o curandeiro, tá ligado? Não tem muita opção. Olha que loucura. Cara. Não sei se eu sirvo pra jogar no difícil, tá ligado? Cada combate eu já fico meio louco aí pelo tempo que leva, às vezes por sei lá, ser poucos hits morrer. Se bem que esse não foi tão difícil, só foi demorado, porque o bicho era chato. Mas como eu tava com regeneração o tempo todo, deu uma facilitada boa. Você não tem que ficar, tipo, comendo e renovando o bagulho de regeneração lá. Geralmente isso é um porre, porque no meio da luta você esquece, ou então você vai comer alguma coisa, você olha pra baixo, sei lá, pra lembrar qual que é o atalho e leva... Você leva um golpe por estar distraído. Depois eu volto a falar com essa mulher, eu tenho assuntos urgentes agora. Cadê o curandeiro? Eu não tinha passado por aqui? Não, ramo negro, novo marcador, então eu não tinha passado por aqui ainda. Ah, cara. Slow now. Antes, salva o jogo. Cãibra na perna. Ei, curandeiro. White wolf, wise wolf. What is it the wolf needs? Got the botchling's blood. Know what to do? How to find Anna and Tamara? Blood, blood, blood. The Pella knows the ritual to summon the spirits. The Pella will take the blood. So how will this ritual work? A decoction the Pella shall brew, and when midnight tolls, off we go to the sacred ground in the woods. We're gonna need black candles. Step onto the paths of blood a night, standing upon bare ground facing the old gods. It is not unlike Forefathers' Eve. All right, what then? The
Pella shall summon the spiritling, the babe's ghost, and it shall be our guide. And then you shall see something few these days witness. Opa! Precisa de mais alguma coisa, Can amigão? I help? Bring any other ingredients? Henbane, yes. Jimson weed, aye, and lungwort. Ah, here's the lungwort. Milk. Why, Princess shall provide. And a Pella's always got hen's feet, but... eau de vie. Fear that's all gone. Ah, there's some hooch left. Do just fine. So that's everything. Tá bom, então. Right. Let's see if these old rituals hold any sway in these foul times. You wish to go right away? Vamos, cara. Eu acabei de salvar e renovar os equipamentos aí, arrumar tudo. The White Wolf must follow the Pella. The Pella will show the way. We got a long way to go. Cavalo. No, it's not far. Through the village, then the wood, and there will be. Tá foda. Não sei, tipo, quando leva um susto, eu fico um tempão depois meio... Daí agora esses bagulho, umas lutas que dá a impressão que vai ser meio difícil, eu fico... Tis now, 'twere not before. So who'd it belong to? To the Lord. Serad they called him. An evil man he were. Vile. Cared not a lick for common folk. You all get together and drive him away? When the Black Ones came, the Lord to the tower on Fyke Isle fled. The invaders set the fields afire, and a great hunger descended on us all. While the Lord in abundance wallowed, there in the Tower of Mice. But the old gods, in their ire, upon him visited a punishment. A plague of rodents swarmed the isle. At first, they ate all from the feast tables. Then, the Lord and all his court they devoured. Local gods just aren't known to be tolerant. Cara, tem uns diálogos legais essas caminhadas, por isso que eu prefiro tipo ir andando normal, não correndo. Geralmente você pega um monte de conversinha separada. O problema é que você não fica sabendo se acabou ou não, porque ele pode começar com outra coisa, tipo na continuação da caminhada. Aqui o acampamento de bandidos que eu limpei, olha que beleza, não tem mais ninguém aqui enchendo o saco. Opa. Nossa. Nossa, mano. Eu só quero upar de level, cara, porque tá foda, level 3. Porra, aqui eu tô com... Aí, ó. Vamos então. Tá foda ser level 3. Eu tô com o que? Eu tô com umas 4 horas e meia de jogo já. Eu tô nível 3, mano. Quando joguei a primeira vez eu não me toquei, mas realmente leva uma era pra você upar. Então não vai me aparecer um outro boss no meio do mato aqui, por favor. What is this place? Nice name. White Wolf should feel right at home. Aye, good balance. For terrible things happened here of yore. To this day, none dare mention the name aloud. Mas você disse? Here, the place. What now? Light the fires.
What about you? What'll you do? The Pella must clear the stone, then draw the signs. Then, to the gods shall the Pella pray, that no evil may take us. The fires. Why do we need them? To keep malicious forces at bay. You must watch they do not go out, or else it shall come. What'll come? Evil. Tá bom. All right. No reason to dawdle. Meteu um medo legal. Prepare well. Once the spirits appear, there'll be no recourse, no turning back. Nothing like a little encouragement. Light the fires. The Pella will treat that as his sign to begin. Tá. Não tem nada que eu possa fazer agora aqui, ó. Os elixirs, o bagulho, tudo. Não tem os ingredientes necessários. Tenho que sair caçando esses bagulho. Ou então só comprar com o herbalista. Mas é mais fácil você pegando um monte de mato. Tá, eu já consertei as coisas. Nossa, virou tipo nível 14. Vai demorar um pouquinho pra usar. Tá bom. Vamos. Cara, o que eu posso fazer é salvar o jogo aqui. Tá bom. Igne. Aí. Ready. The fires. Watch them. Let nothing break the circle. Tá, eu tenho que continuar mantendo as luzes acesas ou vai dar merda. By the powers of earth and sky, by the world that was to be your home, I, who have tasted your blood, summon you to guide me. Come, blood unborn. Come, blood spurned. Come, blood never named. Hear me upon the paths. Lead me along the trail of those bound to you by blood. Eita porra. Não, tá zoando. Eita porra. Eu tô fudido, mano. Olha a quantidade desses bichos. Pô, nível 3 tá foda. Eu tenho que fazer uma secundária só pra upar, tá ligado? Ah. Se bem que a secundária nunca dão lá muito XP. Puta que pariu. Não, apagou. Ah, sim. Sim, essa merda. Nossa, caralho. Eu não tô nem ouvindo a minha voz, de tão alto que tá o fone aqui, tá foda. Não, mais uma, nossa. Aê, consegui manter o bagulho aceso. Show me the blood that is lost. The blood summons me. Just a bit further, Mum. Hold on. Blood leaves her face. Thorny boughs snag her. Stop her. I am a drop on a web. Will Wojtek wait? Dark blood carries the question downriver. Why do you seek the child of elder blood? Nigh is the time of the white frost and white light, the time of madness and disdain. The world shall perish amidst ice and be reborn of elder blood, of a planted seed. What can you possibly offer?
it's done. The Pella's seen what he was meant to see. What did you see first? The Pella saw the Baron and Mrs. Anna. They quarreled. He did not wish for her to leave. He shook her, but the Pella sensed no anger in him. He wounded her, and in the blood, the Pella sensed love. A love sad and tormented. Didn't fully understand what the second vision was about. Anna miscarried, blood everywhere. Suffering, the Pella felt it on her. She died her daughter's death. Third vision seems most important. They were walking through the woods, both weak, but for different reasons. Yet both knew where they were going. Not sure I heard you right, but you mentioned a Wojtek. Hope filled both their hearts at the thought of him. And the prophecy at the end? If Lean's words, you quoted them, and then asked me a question. Forgive the Pella. He knows not what you mean. Spirits. The spirits speak through the ritual, not he. Ok, né? This Wojtek from your vision. Know him? Wojtek. 2 Wojteks have we nearabouts. In Blackbowl lives one. In his hut, there he stays, has for years. Gophers, with gophers he lives, they say. And he can remember a time when in these lands dwelled only elves. And the other? Somehow I doubt they went to a century-old rodent lover for help. A fisherman. A family he has lives in a secluded hut near the river's mouth. Vamos levar ele até em casa, né? Que tá You don't foda. look like you can get home on your own. I'll walk you. Thank you. No, thank you for your help. Let's go. Não é tipo o cara meio. Esse cara tem uns 60 anos lá. Daí você vai abandonar ele todo ferrado no meio do mato lá e procurar o Wojtek. Cara, acho que eu vou ir cavalgando até esse lugar aí que parece ser mais divertido. E também não demora tanto, são só 800, ó, 720. 700, 680, é bem tranquilo fazer essas rotas a cavalo no The Witcher. The Witcher 3, Wild Hunt. Nossa, mandei muito no inglês agora. Mano. Covil de... Eita porra. Nível 9 já parece uma caveirinha em cima da cabeça dele. Nossa, velho, eu tô muito merda pra tipo nível 9 aparecer uma caveirinha, tá ligado? Tô tipo merda em um outro nível de ser merda, assim. Eu sou... É. Tá bom. Vamos chegando. Vamos bater um papo com esse cara. Ô, caralho. Salvar, que é de praxe já, né? Procurar em volta. O que pode ter em volta da cabana? Mato. Eu quero ir lá falar com ele, cara. Não ficar rondando em volta da cabana aqui. Não vai ter nada. Eu suponho. Eu supunheto. Em certas falas de Zangato. Que é isso? Pedra de Svarog. Uma runa élfica. Tá bom, não tem nada. Ô, caralho.
Nada útil. Também. Mas tem um papo com o pessoal aí, né? Who's that? Other room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. They call you Wojtek. They do, kind sir. But I's not done a thing. Swear it on the lives of my young'uns. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Ih, Pia entregou. Where'd the girl go? Your son said enough, no point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to Crow's Perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? 'Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still it hadn't come. Began to fear some demon had snatched him. But finally, they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. But then I saw it. Fiery marks on her hands. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burn with raw fire. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Caralho.
Essa risada aí me deu um susto. Calma aí. Mapa do mundo. Nossa. Tá. O mais perto que eu tenho é aqui. Ah, cara. Pior que nem chega a valer a pena eu pegar um fast travel porque tá simplesmente muito longe, tá ligado? Ter que ir a pé. Faster. Infelizmente. E a pé não, a cavalo. Que é mais rápido do que correndo. Mas ainda assim. Tomara que. Nossa, se não me engano tem uma ponte aqui que os caras querem te cobrar pra passar. É um saco. Tomara que não seja essa. Aí, não é. Vamos até Oxenfurt. Oxenfurt. Eu não sei qual que é a pronúncia deste nome, mas. Opa! É legal que dá pra você só segurar. Eita, sai, mano, você tá louco? Você só segurar e o cavalo vai correndo seguindo a linha da estrada. Mas ali tinha meio que dado ruim. Meu Deus, que eu só. É melhor não deixar mais por conta do cavalo, que eu só vou dando, só vai dando furada, tá ligado? Eu vou caindo nos bagulho ferrado. Tesouro escondido. Oh, mas tem bastante coisa aqui então. Carne e sal. Nossa. Sai. Puta merda. Sai. Se eu ficar lá, o cavalo se assusta, mano. Eu saio voando das costas dele. Acompanha de bandidos. Eu vou ter que voltar pra esses lugares quando tiver com nível mais alto. Agora eu tô simplesmente ferrado demais. Meu nível tá muito baixo pra conseguir esse tipo de coisa. Levadiça. Vamos ver se eu consigo passar. Estamos começando a chegar na área civilizada do mapa. Pula, cavalo, caralho. Aí. Vai só trote mais suave pra não me embananar tudo e passar batendo as paredes. Tá aqui a ponte. Aí, ó, consegui passar uma parte. Ah, esse aqui tá trancado ali. Puta merda. Ah, mano. Take it easy. Halt! No passage. Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. What kind of pass are we talking about? Well, a normal one. A transit pass. Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. Who ordered the city gates closed? Word is the king himself. Doesn't want paupers and refugees pissing all over his beautiful city. Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy will slink through. This way, spies got it harder. So, no pass, no passage. Oh, no. Apart from which, so. Aí. Farewell. Quem disse que eu não... Au! Quem disse que eu não vou entrar? Hã? Tá me tirando.
Ó, agora eu já tenho um fast travel aqui pra Oxenfurt, no meio do bagulho. Opa. Cara, eu tô vir pra cá falar com essa mina meio precoce, tá ligado? Cara, pra demorar um pouco ainda pra eu vir pra cidade. Agora, olha aqui no mapa, já tem... É Oxenfurt ainda, é a universidade, não é ainda a cidade mesmo, o negócio. Então acho que tá valendo. Opa. Ué. Onde que... Tem que subir. Onde que é a porta desse bagulho? Encontrei. Na cagada, eu acho. Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. O gato! You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Your father's a vile man. You're angry and bitter. Can't blame you. Why do you help him then? Why did you take this job? Because he knows something about someone dear to me. Promised to tell me if I found you and your mother. Got it. A bit of blackmail. Just his style. Well, now you've found me, you can tell him I'm alive and I'm never coming back. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the charge. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire?
a priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. Caralho. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations cleansed you of humanity. Stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Ó, joga na cara mesmo. Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Hope you know what you're getting into. I've never been more certain. The Eternal Fire is the best thing that could happen to me. In that case, good luck. Thank you for respecting my choice. Farewell. O gato. Mordidinha. Ah, o gato tem nome, mano. Aí, pô. Level 4. Tem alguma coisa? Eu preciso de comida. Eu não vou subir lá. Agora eu tenho que falar com o Barão, mano. Que vai ficar para o próximo vídeo, né? Porque, porra, 1h15 quase. Pelo meu contador do Audacity aqui no monitor da esquerda, então... cuidado com os... Vamos só ver aqui se tem alguma coisa aqui interessante. Ele liberou umas missões aí. Outra... calma aí, vamos esperar terminar as missões então. Opa, 3. 3, não 3. Né? Cara, 4. 5. Tá louco. 6. Mano. Aí, acabou. Vou salvar o jogo aqui, né? E esse vídeo vai ficando por aqui, mano. Que tá longo já, tá tarde agora. Eu vou demorar pra editar, pra renderizar. Se bem que eu não edito tanto, é mais arrumar áudio, mas... demorar pra renderizar, então... pô... Falou.